Gidef. Okay, okay, my name is Acheng Akumu. I'm the Africa Regional Director for Planned Parenthood Global, which is the international arm of Planned Parenthood Federation of America. We have been working in Africa and Latin America for the past 50 years, implementing through partnerships, through trust-based partnerships, programs with regards to advocacy, policy change, service delivery, as well as youth engagement and innovative self-care programs. We currently are working in Burkina Faso, Senegal, Benin now, Uganda, and we're based in Kenya. Well, it's really important. We have been asked to do this because the youth are the most important population on this continent. 1.4 billion, I believe 32% of that 1.8 billion are African youth. There was recognition that there was a gap in our programming in terms of, like, yes, we've done youth peer providers, we've done a number of youth activities. Ami here has led a number of advocacy programs, etc. However, there was need to listen to young people and see how we could do things differently. And so this intergenerational dialogue is really important for us to listen to young people and determine their needs, their aspirations, and how we can support them. After all, the youth are the future. Part of Planned Parenthood is the planning. So how do we help young people in particular plan so that they have a voice at the policy table, so they can make their needs and aspirations known per the commitments that have been made by the government and through the treaties. Maputo Protocol is particularly key here. Maputo Protocol Article 14, Section 2C is really key. That gives young people voice, as well as other international commitments. It's really important that young people are in charge of their destinies, their culture, and their bodies, else you will not be able to grow the economy. So it's really important that intersectionality in terms of understanding the needs and the importance of young people knowing, one, their health rights, and then exercising them so that we can have a prosperous future in Africa. I think the first step is information. Young people need to have accurate information. There's a lot of misinformation out there on the internet. So part of our job is to arm, equip, train young people on the information, the access to the services that they are entitled to by the government. That's really important. Number two is then how to exercise these rights. In many countries, we've seen young people now have been invited to the policy table. They've been invited to share their experiences so that they can impact on policy. So that's hopefully the next step that we're hoping. It's best to also educate parents, teachers, policymakers that are not aware of the information or the challenges young people are facing, the hopelessness, right? We've seen the migration. Young people are leaving the African continent and dying across the Sahara and the Mediterranean. Okay, so we have to make that link, you know, in terms of healthy young people and employability, right? In order to seek the economic opportunities, young people must be healthy. So I think it's really important that we continue to train, equip, and inform young people about their rights, and then they learn how to exercise. That's where Ami's program comes in terms of the advocacy. Okay, to exercise those rights constructively with policymakers. So that's the impact that we seek to have. We've had some, but we want to do it constructively, but led by young people. That's why Bajili is our leader here, and other leaders in other parts of Africa that we have, and hopefully will build this movement. This Billi now is a movement. It's not a program, and it's across Africa. We've been able to launch chapters in the 5 countries that we work in, and the idea is that young people will all come together and have voice to push forward their aspirations and their needs once they have their health rights. Health is important, and then it goes to economic and other interests that young people have. Je suis en charge donc du mouvement Billi ici au Sénégal. Je suis donc le Youth Digital Lead donc au niveau Afrique. Et ici à ma droite donc, et à ma gauche, vous avez ma directrice donc déjà à ma droite. Donc nous sommes Planned Parenthood et depuis plus de 50 ans, nous travaillons à soutenir les organisations et les gouvernements donc au niveau local ici en Afrique pour développer des programmes et des politiques envers la santé reproductive des jeunes, des femmes et des enfants. Donc ce que nous faisons, nous soutenons,
fournissons de l'assistance technique et financière donc aux organisations et gouvernements qui sont ici au Sénégal, en Ouganda, au Kenya, au Burkina et maintenant nous sommes au Bénin. Donc aujourd'hui nous avons constaté que les jeunes sont en constante évolution aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui c'est une frange importante aujourd'hui. Donc il faut prioriser, privilégier. Donc connaître leurs besoins et leurs priorités pour leur permettre aussi de se développer, de développer leur potentiel. Car en se développant, ils participent activement aussi au développement de leur propre pays. Donc dans ce sens, nous avons jugé nécessaire de permettre aux jeunes de pouvoir échanger donc, avec leurs aînés donc, sur leurs propres besoins, sur leurs propres priorités par rapport à leur santé reproductive, mais aussi par rapport à d'autres besoins que sont l'employabilité, que ce soit l'entrepreneuriat, tout ce qui est en lien avec leur développement socio-économique aujourd'hui. Donc pour leur permettre de comprendre les différents besoins entre générations, de comprendre les différents points de vue. Et je pense que cela est nécessaire aujourd'hui parce que ça va permettre à ces différentes générations de se comprendre, mais aussi de pouvoir maintenant proposer des solutions donc, efficaces donc, pour les besoins et les priorités des jeunes. Oui, je pense que je l'ai mentionné, donc on ne s'arrête pas juste à la santé reproductive. Aujourd'hui, on prend en compte les besoins et les priorités des jeunes. Nous savons que la santé reproductive n'est pas une priorité, mais c'est un besoin du jeune. Aujourd'hui, cela fait partie intégrante en fait, de la santé humaine. Donc aujourd'hui, partant de ce point, nous nous disons qu'il faut que nous donnions les ressources nécessaires, donnions les informations nécessaires donc, aux jeunes pour qu'ils puissent prendre en charge leur santé et maintenant puissent prioriser, puissent faire un focus sur leur priorité. Leur priorité aujourd'hui, c'est l'employabilité, c'est comment aujourd'hui avoir un emploi, c'est comment entreprendre un business. Aujourd'hui, c'est comment se développer économiquement et au niveau social. Donc, c'est partant en fait de la santé reproductive. On s'est dit aujourd'hui, c'est un besoin pour les jeunes. Maintenant, il faudrait qu'on puisse disponibiliser les ressources et les informations nécessaires pour que ces jeunes-là déjà soient autonomes. Maintenant, pour qu'eux puissent maintenant déclencher en fait voilà donc le processus pour maintenant arriver donc à leur propre développement donc au niveau social et économique. Programme bi nga xam ne Pipi Global moo ko teg may fàttali ne Pipi Global depuis 2013 mi ngi Sénégal actuellement ñi ngi jàppale organisation société civile ci lu toll ñaar fukk ak ñaar di jàppale tam ministère de la santé ci programme yi nga xam ne yëpp dañ ko am ci santé de la reproduction di wax ne tam li tax ñu def dialogue bi bokk na ci dañu sukkandiku ci li nga xam ne moo am Sénégal parce que ñun ONG boo xamante ne la amuñu suñu programme bopp suñu programme mooy jàppale pays yi nga xam ne foofu la ñu nekk. boo demee Burkina li ñuy def la ñuy soutenir boo demee Bénin li ñuy def la ñuy soutenir boo ñëwee Sénégal li ñuy def la ñuy soutenir donc ñu gis ne ndaw yi ak jeunes yi ndaw yi ak mag ñi war nañu waxtaan bi ci santé de la reproduction ñëpp xam nañ ne santé boo leen xoolee ni ko OMS définir mooy un ensemble de bien-être complet mooy ki nga xam ne ci wàllu xelam ci wàllu jëmmam ci wàllu koom-koomam lépp daf ciy am wér parce que li ñuy wax balaa nga naan naam ne fa nag pour nga nekk fa il faut nga am xel mu set il faut nga am xalaat il faut nga nekk koo xamante ne environnement bi nga nekk da ngay waxtaan ak ñëpp da ngay dialoguer ak ñëpp ñu ne kon nag xale yi ak mag ñi dañoo war a toog ñu waxtaan parce que ñun bëgguñu ñu nekk ci conflit de génération mais dialogue intergénérationnel nga xam ne mag ñi xale yi génération bu nekk dañuy toog sottante xalaat mën a dem ci loo xamante ne dafay ñoŋal seen dëkk mën a dem ci loo xamante ne xale yi bu ñu ci jógee dinañ ci jëlee xalaat yoo xamante ne dinañ ko mën a doxal ba fi ñu bëgg a yegg ñu yegg fa comme mag ñi nga xam ne ñoo xàlloon yoon bi loolu tey ci dialogue bi bu ñu fi paree defe naa dinañ génne ay proposition de solution parce que tam ni ma ko waxee sànq santé du wàllum njur kese du wér kese parce que boo buggee liggéey il faut nga am wér-gu-yaram boo buggee def entrepreneuriat il faut nga am wér-gu-yaram loolu moo tax tey ci programme bi duñ ci yem rek ci wàllum njur dinañ ci wax wàllum liggéey dinañ ci wax wàllu xale yi nan la ñuy def ba entreprendre mais surtout autonomisation dinañ ci wax mais lépp loo xamante ne dafa dem ci àq ak yelleef tam dinañ ci wax parce que santé li ma ko waxee sànq c'est un ensemble de bien-être complet donc lépp la laal domaine yëpp la laal te nit bu amul wér-gu-yaram ci xelam wér-gu-yaram ci jëmmam wér-gu-yaram ci koomam parce que koom tam day am wér ndax koom bu sooxee nit ki li mu bëgg a def du ko mun a def moo tax tey li ñuy xaar mooy jeunes yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy dialoguer muy plusieurs générations mooy bu ñu fi jógee ñu def proposition yoo xam ne dafay participer au développement de ce pays parce que encore une fois Pipi Global li ko tax a jug rek mooy
dimbale société civile dimbale gouvernement yi ci li nga xam ne ñoom ci lañ nekk ba pare donc loolu moo waral tey ñu jàpp ne tey bu ñu fi jógee dinañu am solution yoo xam ne dina mën a jur saafara ci liggéey bi jur saafara ci entrepreneuriat mais jur saafara ci xale yi ak mag ñi ni ñuy waxee ci wàllum wér gu yaram tamit